Hi, good afternoon, all. Am I audible? Hello, buddy. Anybody, please? Am I audible? Yes, sir. Yeah. So, is my screen is also visible, right? Yes, sir. Yes. Thank you. So, this is the course recording regarding Python full stack, right? Python full stack. So, this is completely based on created with, based on web development. Sorry. Okay. So, this Python full stack course contains the front end stack bundle and the back end stack. Is a stack is a group of technologies included. Okay. The front-end stack contains the courses or technologies like HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap. The back-end stack contains the main programming language Python and a framework like Django and some external dependencies like any database and hosting technologies. So Python full stack is a course on web development. So we have to know, we already know that the importance of web development, right? Because everything is completely through internet and web. As we know, if we see from entertainment to education, everything is completely based on web. So the importance of web development or web technologies is very demandable in market, also very demand in market, right? So this is a course, Python full stack is a course of two stacks, the front end stack and the back end stack. Okay. So before going deep into the introduction of this class, we just need to know what is the market demand, like how are the jobs will be, and those all things a little bit. Okay. So if we see in either Naukri or found it, these are the job board portals, right? The technologies we are going to learn will be the keywords for our job search. So this is the number in Naukri. The opportunities have been opened as as per date. Okay. Is a full stack developer, senior developer like Python or JavaScript frameworks, Python developer, full stack engineer, Python with JavaScript, developer with JavaScript, JavaScript and Python developer, Python, Django and JavaScript developer. Okay. This is the number of the openings we have for these two technologies, Python and JavaScript, where we are going to learn
in this course. The market demand regarding jobs is very high. And even in found it, we can search. So this is the number here also. Like web developer, front-end developer, web developer, Angular architect, web developer, React and Angular. In our course, we are going to teach or learn some JavaScript frameworks like React also, web developer, React and Angular, HTML web developer, HTML web developer, React JS consultant, developer, senior front-end engineer. So you can understand how much demand in market for this full stack developer. Okay. So this is our course content. The front-end technologies will be HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript with basic and advanced level. The backend will be Python, basic and advanced, and the Django framework with SQL or MySQL and a introduction to APIs. And we'll be doing some projects. And later on, we'll be going through Git or AWS EC and some other dependencies like Nginx and hosting and running. And for each and every technology, we are going through this front-end technologies or back-end technologies. We are going to have a project. Each and every after completing of each and every technology, we are doing a project regarding to that technology. And with the interview questions and answers as well on every weekend sessions. Okay, this is the course content. Have you gone through the course content? Anybody? Okay. So, so these are the technologies we are going to teach, we are going to learn in this course. So the front-end tech stack will be HTML. We will need to know some a prerequisite about how the front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, or Bootstrap work. These are all based on web, right? So we need any browser. So what is a browser and how is a browser works, and what is HTML and CSS and JavaScript works in that browser. So before going directly reading into this content, we'll just take a quick summary. This is browser architecture. We'll be going this all in the course as well, but just showing you for some information. How this browser and server works, how a DOM will be created in the browser through these are all technologies. Okay. And these will be the PPTs we are going to have in this course. So for the front end, stack, we will be having HTML, which is hypertext markup language, and CSS,
cascading style sheets, and JavaScript. This is the language of the web, we can say. We'll be having uh, ES 2022 and 23, which is ECMAScript. And then its framework, one of its framework, which is React. In this React, we are going to know the basic and advanced level. And then the Bootstrap is BS5, Bootstrap 5. This is a combination of CSS and JS. And we will be having SAS, sorry, just style sheets. So, which is the advanced CSS. Okay, these are the technological stack we are going to learn in this course. The HTML, CSS, JavaScript, and its framework React, and Bootstrap 5. This JavaScript is also called vanilla JavaScript. This React is a framework of JavaScript. Vanilla JavaScript, sorry. Okay. And then the backend technologies will be Python, a main programming language. Just a minute, please. Sorry.
Django. We can say this one-stop solution framework of Python for all web development. And we will be having a MySQL intro, introduction, and some dependencies of for hosting like Git, Nginx, AWS. So these will be the technologies we are going to learn. Okay. So till now, any doubts, please, anybody? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. సో మన ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ బ్యాచ్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే విల్ హ్యావ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుందన్నమాట ఎవ్రీథింగ్. లైక్ మనకి బూట్ స్ట్రాప్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, బూట్ స్ట్రాప్ సిఎస్ఎస్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, డేట్ అండ్ టైమ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము సిఎస్ఎస్లో, లైక్ ఇలాగా సిఎస్ఎస్ క్లాసెస్ వరకు అంటే సపరేట్ ఫోల్డర్లో ఒక కంప్లీట్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్లో వెళ్తాం అనమాట వీటిలో. అండ్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం ఇవన్నీ కూడా హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నమాట. లైక్ ఏ డే ఆ డే, ఐ మీన్ ఏ రోజు ఆ రోజు మనం ఎలా కోడ్ చేస్తాము, హెచ్టిఎంఎల్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము, ఇలాంటివన్నీ కూడా. ఈవెన్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్సో, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ ఫంక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఫంక్షన్స్ ఎలా రాస్తాము, జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే. మన క్లాస్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఈవెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ సింగిల్ ఫోల్డర్. అండ్ దెన్ so we will have a doubt like డెవలప్మెంట్ లో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లో everybody have to use the same technologies like HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap. Just a minute. So what are the uses? Like where can so usage of JavaScript? Where can we use JavaScript? So JavaScript is basically a language of the web. Sorry, it's a language of the web. So whenever we need to develop any website or
interactive website, any good website, advanced website, we must include JavaScript. JavaScript is a web language. Okay, like client side scripting and server side development, everything will be done dynamically in JavaScript. So this is the main part of a web development uh, technologies. So JavaScript is a technology which is also known as the language of web. So another thing, we can use JavaScript in developing mobile apps also, like using the React Native framework and using the React, we can make this one, the React Native directly creates or develops cross-platform mobile apps. And React directly and indirectly used in mobile apps, mobile apps development. So we can use JavaScript in mobile apps and in game development. So any web-based game must be developed through JavaScript, web-based games, and some applications like web applications. We know that some applications in the mobile have to be work with internet, right? So like Phone Pay, Google Pay, some banking applications, these are all developed through JavaScript. And we can use JavaScript hugely in IoT, Internet of Things, like example Alexa, which connects through internet and operates through internet. Okay, so this is also IoT is also one technology which highly uses JavaScript as its programming language. And even for VR, virtual reality, JavaScript is highly used. So these are the areas where JavaScript has huge demand. And from some applications there are using for JavaScript as its data visualization through web, because JavaScript controls web a lot. And for WebAssembly also. WebAssembly means interacting with web and allowing high performance for the applications through browser. So these are the areas where JavaScript is highly used. Okay. Next, in the backend stack, we have the Python, main programming language. So where can we use Python? Python will be used in the web development, like the frameworks will be Django, the highly demand, and a vast, huge library of integrations in Django is a big and huge framework where we can get any solution for any web development task. And then
Python will be used in data analysis, data science, machine learning, which is also a subset of artificial intelligence, automation. Automation can be used in like application testing, industrial automation, web automation. There are multiple types of automations and scripting and in game development, any desktop applications development, even scientific computing, which is also a subset of machine learning data analysis, and a lot many more. Like can use same will be used in IoT, Internet of Things, by using MicroPython and CPython. Computing will be using NumPy, and desktop apps will be using by PyQt. Currently version is 6. And game development, like for the small developments, it will be Turtle or some other frameworks also there. By using scripting, Python itself is a scripting language, so we can use scripting through Bash and other automation testing. Some frameworks will be PyTest, and industrial automation will be done through PyTest framework. This one also with MicroPython. Web automation will be Selenium with Python. AI, ML, data science, data analysis, Django is a framework. And ethical hacking and cyber security. This one is also going very popular through Python, using Python very well, using Python socket programming, socket and network programming also. So these are the areas where Python is having a high demand. In web development, it is the first in the, first in the choosing of any other comparative to any other language. Python is the first. And for artificial intelligence and machine learning, data science and data analysis, Python is the only language currently using in very popular and demanded way. For automation, for testing purposes and industrial automation, also Python is having a good grip. And for scripting, Python is the one language. For game development, we can say a least priority will be for Python, but we can use Python for game development also. And desktop applications, there is also a high demand for Python. And scientific computing, high demand in Python. On IoT, high demand in Python. On ethical hacking and cyber security, Python is the main programming language for ethical hacking and cyber security as well. Okay, these are the two main technologies, two main programming languages we are going to cover in this course. Okay, anybody have any doubts, please? And in the cloud computing also.
Python is used in the cloud computing. Anybody have any doubts, please? Any doubts, questions? Yeah, I think you are not audible. Mr. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఈ కోర్స్ సంబంధించింది కానీ లేదా పైథాన్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్గా కానీ. ఓకే దెన్. So next we will have a quick look of this PPT. So we know that web development means the developing of websites and web applications, right? And any web application is also a website. Like we can see, I can show you some websites. Let's say Airbnb. So this is a popular website for anything, for traveling or anything. Okay. So this website is completely designed through React, which is a for React framework. And for any website, we can see if it is designed through React framework, this will be a concept called components. If you go through this developer options, and these are all the components we can see here. Okay. And one more thing I want to show, phone pay. This is also, we know this is a mobile application, right? So if we remove the JavaScript, the website will be like this without no animation or without no content. Yeah, we can see now we can interact with the website, right? Here we can see these images and some actions, some play, right? Yeah, these are all done by through JavaScript. If you remove JavaScript from this source file, we don't see any animations. We don't get any animations. This is a simple animation, I think, from SVG. No loading. So this is importance of JavaScript. And if we remove CSS also, the website will be like this. This is basic only HTML that is running on this browser. The images or content or anything. అర్థమైందా మీకు? నేను ఈ ఫోన్పే వెబ్సైట్లో నుంచి జస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ని సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ని కనెక్ట్ కాకుండా డిసేబుల్ చేశాను. ఎప్పుడైతే మనం డిసేబుల్ చేస్తామో మనకేంటంటే ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షనాలిటీ కానీ సిఎస్ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఈ వెబ్సైట్లో మనకి కనిపించదు అనమాట. అవి లేకుండా జస్ట్ బేసిక్గా ఒక హెచ్టిఎంఎల్తో రన్ అయ్యే వెబ్ పేజ్ అనమాట ఇది ప్రెసెంట్. ఓకే. సో అవి రెండు ఉంటే ఒక వెబ్సైట్ ఎంత నీట్గా ఉంటుంది, ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, ఎలా మనం దాన్ని ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలం, ఇవన్నీ కూడా
మనకి అటు ఇంపార్టెన్స్ గురించి చూపించాను. ఓకే. సో ఇదంతా కూడా బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ అన్నమాట. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా రియాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్తో యూజ్ చేసినవి. ఈవెన్ ఫోన్పే కూడా. ఓకే. జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ కెన్ యూజ్ ఫర్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్. Okay, and we are going to learn the React in this course. When we can see for this one also, as there are 95 JS files. And CSS. CSS without CSS a page load అవ్వట్లేదు యాక్చువల్గా. No page content. సో ఓకే, మీకు అర్థమైందా? అంటే ఏ వెబ్సైట్కి అయినా కానీ హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ ఇవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. So we'll go through our content one more time. సో మన కంటెంట్లో ఈవెన్ మన డెవలప్మెంట్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షో. సో ఇది ఒక మన వర్కింగ్లో ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ అనమాట. .html. This one. సో ఇది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లైక్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసింది.
సో ఈ కంటెంట్ కూడా మనం మా వర్కింగ్లో క్రియేట్ చేసేదే. అండ్ జస్ట్ మినిట్. సో ఏదైనా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకి ఒక అప్లికేషన్ లాంటిది అనమాట. మనం మనీ సెండ్ అండ్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ త్రూ డాలర్స్ అండ్ యూరోస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ సార్ట్ ఇట్. వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ టు ఎనీబడి, and that will be shown here, like సో ట్రాన్స్ఫర్ మనం చేసినప్పుడు will be shown here. అండ్ రిక్వెస్ట్ అమౌంట్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు లోన్ అప్రూవ్డ్ 130 rupees, and it will be shown in our credits and in our withdraws. అండ్ టైం టు మనం లాగౌట్ అయ్యే టైం. ఇలాగే ఈ అప్లికేషన్ అనేది త్రూ మన కోర్స్ కోసం డిజైన్ చేసింది. అండ్ యూ విల్ బి గోయింగ్ టు డిజైన్ దిస్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్, అండ్ విత్ రెస్పాన్సివ్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితే మీరు చూసారు ఒక మెసేజ్. ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ అయితే వెల్కమ్ విత్ నేమ్. if we log out and use any another password, say a name dynamic గా చేంజ్ అవ్వటం. అండ్ మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు మెసేజ్ నాట్ ఇన్ అకౌంట్స్ ఇలాగే. అండ్ విత్ టైం అది లాగౌట్ అయిపోవటం. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ కూడా మనం త్రూ జావా స్క్రిప్ట్లో ఈ వెబ్సైట్లో క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఎన్విరాన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేయటం. సో ఇలాంటి మన ఇంటరాక్టివ్ జాంగోతో క్రియేట్ చేసిన సింపుల్ ప్రొఫైల్ పేజ్ అనమాట ఇది. వీ కెన్ సీ హియర్. జస్ట్ ఎ మినిట్.
సో ఈ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అంతా కూడా మనం జాంగోలో క్రియేట్ చేసిన ఈ హోమ్ పేజ్ విచ్ ఇస్ యూ కెన్ సీ జాంగో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ హోమ్ పేజ్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ ద స్కిల్స్, హియర్ ఆర్ ద స్కిల్స్ అండ్ హియర్ ఆర్ ద స్కిల్స్, ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఓకే. And like the projects what we have done, we can see the projects the same. And contact me like an inquiry, we can see I can write a name like Ashok, email ashok@gmail.com, mobile, I will give my mobile regarding inquiry, some message hello. When we send, we will get a message like thank you, and then we will have the same inquiry here like Ashok and the same message. Okay. And even we can download the CV here. This will be downloadable CV. Okay, we can anybody can download our I mean CV here from here, and anybody can call us, and anybody can email. Okay, these will be the functionalities and the links for the social media and the skills what we have and projects. This is a simple profile. We can create this profile using the basics of this front end technologies and the back end technologies. Okay. So like this up these I mean we can create and develop these type of applications after completion of this course. These will be our the projects, our projects we are going to do in our course. Okay. Any questions, please? Again, ఏమైనా questions ఉంటే అడగండి so that we will be interactive. Anybody any questions, please? So any feedback like after completion of this course, what will be the way or any doubts like how many days the course will be completed or how many hours? What are the course materials? I can show you the I mean, course materials. These are the full stack Python materials where we can see the bootstrap material. This is the bootstrap material, which is going to having the code as well. It is a little bit light font, light color in the font, but I mean, this is the bootstrap material, and we have the CSS material, complete CSS, with the code and its example. Okay, and we have Django, HTML. Like this, we can have every technological material we will be providing day to day, and we will be providing weekly interview questions, interaction session, and these are the content like HTML content, CSS content, Bootstrap, JavaScript, and Python. So you can ask any question like,
Please, anybody, any questions, please? So the course structure will be like this. We will start with front-end technologies, like HTML and then CSS and then JavaScript and then Bootstrap. ఫస్ట్ మనం HTML చూస్తాము. HTML తర్వాత CSS తర్వాత JS and then Bootstrap and then we will go to backend. We'll learn Python, Django and they will come back for React and then we will go come to SQL or MySQL. దిస్ ఇలాగ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ బూట్ స్ట్రాప్ కాబట్టి ఇనీషియల్గా మనం బూట్ స్ట్రాప్ కాకుండా HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ తర్వాత బూట్ స్ట్రాప్ అండ్ దెన్ అగైన్ పైథాన్, జాంగో, MySQL తర్వాత రియాక్ట్ రియాక్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో కోర్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అండ్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటారు, రైట్? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. ఎనీబడి, జాన్విక, కోమల్ or రిషిత. ఈ కోర్స్ అంతా కూడా నేను ఐ మీన్ ఈ రైటింగ్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్తో క్లియర్ చేస్తాను. 1.5 hour డైలీ కోర్స్ జరుగుతుంది. సో ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం.